So ini kaong system sir, kiosk system and then rantane. Bali add menu item sir, chicken joy. Okay, and then 120. And then add ka ulit sir. Tapos burger. And then okay. Tapos 80 pesos. And then okay. Tapos add ka ulit fries. Okay. And then 70. And then last one is Coke. Okay. Tapos 50 pesos. And then check talaga itong access sir if achula. So ayun na sir achula. Burger 80. Chicken joy. So try tamong mag-update menu. So chicken joy is gawin tayong 110. And then okay. Tapos burger sa subukan tayong update menu din. 70 pesos. Tapos Coke update and then 45. Okay, tapos price update menu. Gawin tayong 60. And then update successfully and then refresh tayong access sa mo sir. Kung may palitan la. So ayun na sir, may palitan la po. Nasubukan tayo niya kanya nitang check out. So mag check out kung itong chicken and then burger, fries, and Coke. Tapos so chula keng 285 and then yung amount tamong pera is 500. Tapos i-check out tala. So I need a receipt sir linwalya. Subukan tala po kanyan i-dagdagan. And then add one Coke, atlo. And then chicken joy. Tapos palitan tayong pera tamong 1K. Check out. And then ay na sir lindola po. Bali try tayo po kanyan i-delete menu. Ay clear. And then mag-clear ya sir. So chicken Coke, delete. Tapos Coke. And then check out. Lagay na bang pera 1,000. Check out. And then save receipt. So receipt. And then save. So check tayo aning katang document sir no nga chuya. Ito receipt ay na sir. And then notepad. So RN sir linwala. Receipt chicken joy. Tunangan po ganyan sir. And then change amount. Yun lang sir. Thank you.